Hello teacher, hi everyone. My name is Dorothy and I would like to read the topic 24 tư vấn huấn luyện về vật chất của trí tuệ. And now I would like to start. Chủ đề 24 tư vấn huấn luyện về vật chất của trí tuệ. Dạ em kính chào quý thầy cô trong ban giám khảo. Nội tâm em ngay lúc này vô cùng cảm động và trân trọng biết ơn bối cảnh tuyệt vời của phòng thi ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn sự hiện diện, sự chứa đựng và dụng tâm lắng nghe của quý thầy cô đã cho em cơ hội được hiện diện ở đây. Em xin phép quý thầy cô được bắt đầu phần chia sẻ của mình với chủ đề 24 tư vấn huấn luyện về vật chất của trí tuệ. Trọng điểm tri thức của chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, đối với chủ đề vật chất của trí tuệ, trọng điểm tri thức cốt lõi nhất mà chúng ta cần thấu suốt nằm ở góc vật chất trong tam giác hiện thực của trí tuệ. Trọng điểm tri thức bao gồm các yếu tố cốt lõi sau được các cao nhân và men sư chỉ điểm. Thứ nhất, theo hệ quy chiếu tam giác hiện thực, nếu thông tin của trí tuệ là 5 tầng bậc nhận thức nội tâm, năng lượng của trí tuệ là an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, thì vật chất của trí tuệ chính là sự hiểu lộ ra bên ngoài thông qua 4 trạng thái đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng. Thứ hai, mối quan hệ nhân quả mật thiết giữa các biểu hiện vật chất này được đúc kết qua hai câu nói mang tính chân lý: đơn giản thì mới vui vẻ và tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Thứ ba, nguyên lý để chuyển hóa vạn sự vạn vật trong nhân sinh được các cao nhân truyền lại. Việc phức tạp suy nghĩ đơn giản cho ra định luật mới, việc đơn giản suy nghĩ phức tạp cho ra lĩnh vực mới. Trọng điểm nhận thức của chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, trọng điểm nhận thức của chủ đề này mang tính chất đập tan đi sự bám chấp của con người và việc phải làm mọi thứ trở nên phức tạp. Vĩ đại mới là người tài giỏi để đưa con người trở về với sự thuần khiết nguyên sơ nhất. Nhận thức quan trọng nhất và mang tính đột phá là trí tuệ không phải là một điều gì đó xa vời, trừu tượng hay chỉ nằm trong suy nghĩ. Một người thực sự có trí tuệ thì bắt buộc cuộc sống của họ phải hiển lộ ra vật chất. Người đạt được biểu hiện vật chất của trí tuệ thì trong cuộc sống, đặc biệt trong nhân sinh, họ đều có năng lực biến mọi sự phức tạp thành đơn giản, từ đó không còn vấn đề gì để phải xử lý rắc rối và họ chính thức đứng trên vấn nạn phát sinh. Một nhận thức tột cùng khác là khái niệm trí tuệ là một khái niệm nguồn nhân văn nhất trong tất cả các khái niệm nguồn mà triết lý giáo dục tận gốc phát triển. Khi vật chất của trí tuệ đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng thường xuyên được hiển lộ và chúng ta dụng tâm sống với nó, ngọn đèn trí tuệ sẽ chính thức được thắp sáng vĩnh cửu trong ngôi nhà nhân sinh của chúng ta. Giới thiệu chủ đề, nói lời trân trọng biết ơn liên quan đến chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, ngay phút giây này, từ tận đáy lòng em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc đến sự hiện diện và trưởng thành và trường năng lượng bao dung của quý thầy cô. Em vô cùng trân trọng biết ơn tổ chức, biết ơn minh sư và các thiện đại trí thức. Các bậc thiện đại trí thức đã dụng tâm đúc kết, tinh lọc những tri thức vĩ đại nhất của nhân loại thành những ngôn từ vô cùng đơn giản để truyền trao cho thế hệ sau. Trước đây, em từng là một người mắc kẹt trong mớ bòng bong của chính tâm trí mình. Em luôn nghĩ rằng một người thành công, một người học rộng, hiểu nhiều thì phải giải quyết được những vấn đề cực kỳ phức tạp. Vì vậy em tự làm phức tạp hóa mọi chuyện trong công việc lẫn hôn nhân, gia đình. Em không dám tin tưởng giao việc cho ai nên lúc nào cũng ôm đồm mệt mỏi nặng nề. Em đánh mất đi nụ cười và sự vui vẻ vốn có. Nhờ ánh sáng của tri thức, đặc biệt là khi thấu triệt chủ đề 24 vật chất của trí tuệ, em đã bừng tỉnh ngộ và em nhận ra mình đang tự vác đá tảng trên vai. Khi minh sư đọc câu thần chú đơn giản thì mới vui vẻ, tin tưởng thì mới nhẹ nhàng, mọi gánh nặng trong em tan biến. Hôm nay em vô cùng tự hào và vinh dự khi được đứng đây chia sẻ với quý thầy cô về một pháp bảo tối thượng, đích đến vật chất hóa vĩ đại nhất của một người tu dưỡng nội tâm, tư vấn huấn luyện về vật chất của trí tuệ, quảng bá chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, tại sao vật chất của trí tuệ lại là một tri thức tuyệt vời bất quý mà bất kỳ ai định vị mình trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, một nhà lãnh đạo hay một người khao khát làm chủ cuộc đời đều bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm. Quý thầy cô có thể quan sát ngoài xã hội có rất nhiều người thông minh, bằng cấp cao, học vị lớn, nhưng hãy nhìn vào cuộc sống hiện thực của họ. Gương mặt họ đầy nếp nhăn của sự âu lo, nội tâm họ đầy sự nghi ngờ, phòng thủ và cuộc sống của họ vô cùng nặng nề. Tại sao vậy? Bởi vì họ có thể có thông tin nhưng họ chưa đạt được biểu hiện vật chất của trí tuệ. Trí thức về vật chất của trí tuệ mang lại một giá trị vô giá. Nó trao cho chúng ta một chiếc kính chiếu yêu để tự soi rõ lại mức độ chuyển hóa của chính mình.
Nếu học nội tâm xong mà cuộc sống vẫn còn rắc rối phức tạp nặng nề đau khổ thì nghĩa là trí tuệ chưa thực sự hiển lộ. Trí thức này là thức đo chuẩn xác nhất dẫn dắt chúng ta đi thẳng đến cái đích của một cuộc đời được lọc đại thuận. Sự hữu vật chất của trí tuệ chúng ta không chỉ giải phóng sinh mệnh của chính mình mà đi đến đâu chúng ta mang sinh khí, nụ cười và sự thông dong cho nhân loại đến đó. Định nghĩa. Kính thưa quý thầy cô, để đi sâu vào giải mã chủ đề này, chúng ta cần làm rõ những định nghĩa nền tảng theo hệ quy chiếu chuẩn của tam giác hiện thực. Biểu hiện vật chất hiện thực là góc thứ ba trong tam giác hiện thực. Khi thông tin bên trong đã vững, năng lượng đã tụ thì kết quả hiện lộ ra bên ngoài để chúng ta và người khác có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy được, gọi là biểu hiện vật chất phức tạp nhưng đạo. Phải hướng về sự đơn giản. Đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản. Một người đạt được vật chất của trí tuệ thì trong cuộc sống, đặc biệt trong nhân sinh, họ đều có thể biến mọi thứ phức tạp thành đơn giản. Khi sự việc trở nên đơn giản, từ khắc tâm trí ta không còn vướng bận, không còn lo âu và sự vui vẻ hiển lộ. Cao nhân đã truyền lại một câu khẩu quyết định lại sự vĩ đại của con người. Vì phức tạp suy nghĩ đơn giản cho ra định luật mới, việc đơn giản suy nghĩ phức tạp cho ra lĩnh vực mới trong nhân sinh quan. Khi đối diện với những mâu thuẫn gia đình tưởng chừng như không thể tháo gỡ vì phức tạp, người có trí tuệ dùng tư duy đơn giản, tất cả đều từ hình ảnh tâm trí của mình phóng chiếu ra. Ngay lập tức họ tháo gỡ được mâu thuẫn, định luật mới cho hạnh phúc. Không có sự đơn giản, con người sẽ vĩnh viễn bị chìm ngập trong biển khổ của sự rắc rối, sẽ cạn kiệt năng lượng sống và không bao giờ có được sự vui vẻ chân thật. Thứ hai, cặp phạm trù tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Tin tưởng ở đây bao hàm niềm tin vào bản thân, niềm tin vào con người và niềm tin vào các quy luật nguyên lý vận hành của vũ trụ. Đa số đau khổ và sự nặng nề của con người xuất phát từ sự nghi ngờ. Một người sếp không tin nhân viên sẽ tự mình ôm đồm mọi việc dẫn đến kiệt sức. Một người vợ không tin chồng sẽ luôn kiểm soát dằn vặt, khiến bầu không khí gia đình ngột ngạt. Người đạt được biểu hiện vật chất của trí tuệ thấu hiểu rằng khi chúng ta trao trọn niềm tin dựa trên sự thấu suốt nhân duyên quả, tự động chúng ta giải phóng đôi vai của chính mình. Nhẹ nhàng không có nghĩa là vô trách nhiệm hay buông xuôi, mà nhẹ nhàng là trạng thái thông dong tự tại của nội tâm. Khi đã thấu suốt quy luật, khi chúng ta tin tưởng con người vững sức trợ lực từ trí tuệ ưu tú, công việc dù có lớn từ Thái Sơn cũng trở nên nhẹ nhàng từ Long Hồng. Chính sự tin tưởng và nhẹ nhàng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc một người đã thực sự buông bỏ được những dính mắc tham tưởng để an vui sống với hiện tại. Khi một chuyên gia, một nhà lãnh đạo hay một bậc cha mẹ làm chủ được bốn trạng thái đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng thì không có một vấn nạn nào trong bốn khía cạnh nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính có thể nhấn chìm họ. Họ chính thức đứng trên vấn nạn phát sinh. Ví dụ và kể chuyện. Kính thưa quý thầy cô, để minh họa một cách chân thật nhất cho sức mạnh cải biến sinh mệnh của vật chất trí tuệ, em xin phép được chia sẻ hai ví dụ thực tiễn vô cùng sống động. Ví dụ thứ nhất về sức mạnh của tin tưởng thì mới nhẹ nhàng trong lãnh đạo. Có một chủ doanh nghiệp tìm đến chuyên gia tư vấn trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và stress nặng. Công ty anh có hàng trăm nhân sự nhưng anh luôn thấy họ làm sai. Anh tự mình duyệt từng cái email, kiểm tra từng bản báo giá vì không tin ai làm tốt bằng mình. Chuyên gia nội tâm không dạy anh kỹ năng quản lý thời gian mà chỉ điểm cho anh biểu hiện vật chất của trí tuệ tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Chuyên gia giúp anh hiểu nguyên lý mượn sức trợ lực và cách chứa đựng hình ảnh tốt đẹp về nhân sự. Khi anh bắt đầu học cách tin tưởng, chuyển giao và chỉ kiểm soát kết quả dựa trên sự đồng thuận, sự kỳ diệu xảy ra. Anh đột nhiên có hàng sắp xếp ngọn đèn triết. Chị bắt đầu đưa mọi thứ về sự đơn giản vì phức tạp. Con chống đối học kém được suy nghĩ đơn giản. Con chỉ là đang thiếu định hướng và cần sự ghi nhận. Chị ngừng la mắng. Đơn giản hóa việc học của con, chỉ cần con khỏe mạnh và mỗi ngày tiến bộ 1%. Khi người mẹ buông được sự phức tạp nội tâm, chị vui vẻ trở lại. Chính trường năng lượng vui vẻ đơn giản đó của người mẹ đã khiến đứa con cảm thấy an toàn, tự động buông điện thoại và kết nối lại với gia đình. Đó chính là sức mạnh vĩ đại của việc dùng vật chất trí tuệ để đứng trên vấn nạn phát sinh. Tổng kết, kính thưa quý thầy cô, đúc kết lại, tư vấn huấn luyện về vật chất của trí tuệ mang đến cho chúng ta những chân lý vô giá trong hành trình kiến tạo sinh mệnh. Thứ nhất, nó cung cấp cho chúng ta bộ tiêu chuẩn đo lường sự trưởng thành tận cùng của nội tâm. Đừng vội tự xưng mình uyên bác nếu cuộc sống chưa đơn giản. Vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng. Vật chất là minh chứng sắc bén nhất cho thông tin và năng lượng bên trong. Thứ hai, nó trao cho chúng ta hai câu thần chú để giải mã mọi bế tắc nhân sinh. Đơn giản thì mới vui vẻ, tin tưởng thì mới nhẹ nhàng. Đây là kim chỉ nam để chúng ta gỡ bỏ sĩ thân, dẹp bỏ cái tôi ngạo mạn luôn thích làm phức tạp vấn đề để sống thuận theo dòng chảy của tự nhiên. Thứ ba, khái niệm trí tuệ là khái niệm
Và kính thưa quý phần chia sẻ về vật chất của trí tuệ của em xin phép được khép lại tại đây. Để tri thức tuyệt quý này thực sự thẩm thấu biến thành hiện thực nội tâm sâu sắc và để chúng ta tự gỡ bỏ đi những bám chấp vào sự phức tạp nặng nề đang ẩn giấu bên trong. Em rất khao khát được mời quý thầy cô và các anh chị cùng tham gia phần giao lưu thảo luận. Chính vì chúng ta liên tục rút ra bài học tâm đắc ngộ ra ngay tại lúc này là cách chúng ta đang cùng nhau kích hoạt khẩu nghiệp, mượn sức trợ lực để cùng thấu suốt tri thức. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm lại lộ trình cuộc sống của mình. Đã bao giờ các anh chị làm việc ngày đêm phát hiện sức lực đa nghi với tất cả mọi người vì nghĩ rằng phải làm thế mới thành công, cho đến khi vợ nhận ra rằng chỉ cần khởi xạo tạo sự tin tưởng thì nội tâm tự nhiên nhẹ nhàng, và từ sự nhẹ nhàng đó mọi nguồn lực mới tự động ùa về. Thông qua nội dung vừa rồi, em xin kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng mở mic chia sẻ về bài học hôm nay. Chúng ta đã nhận được góc nhìn đột phá nào về việc biểu hiện của trí tuệ không phải là sự vĩ đại cao siêu, mà lại là 4 trạng thái cực kỳ gần gũi, đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng, tâm đắc. Câu nói việc phức tạp suy nghĩ đơn giản cho ra định luật mới khiến các anh chị cảm thấy tâm đắc nhất ở điểm nào và có thể lập tức áp dụng tư duy đơn giản thì mới vui vẻ và việc giải quyết một vấn đề rắc rối của em. Trân trọng biết ơn. Topic 24: Mentoring Consulting on the Material of Wisdom. Greetings, respected teachers on the judging panel. My inner self at this very moment is deeply moved, and I hold immense appreciation, gratitude for the wonderful contest of this exam room today, as well as your presence, contentment, and mindful listening that gives me the opportunity to be present here. I'd like to begin my sharing on topic 24, mentoring consulting on the material of wisdom. Key knowledge of the topic, respected teachers. For the topic of the material of wisdom, the most key knowledge we need to thoroughly comprehend lies in the material angle within the triangle of reality of wisdom. The key knowledge includes the following core elements pointed out by the churches and the Enlightenment master. First, according to the triangle of reality frame of preference, if the information of wisdom is the five levels of inner perception, and the energy of wisdom is peace and joy, tolerance and appreciation, gratitude, then the material of wisdom is exactly its external manifestation through four states: simplicity, joy, truth, and largeness. Second, the intimate cause and effect relationship between these material manifestations is encapsulated into two hearing phrases. Only with simplicity comes joy, and only with truth comes largeness. Third, the principle to transform routines and events in human life passes there by the teachers. Making complex things simple creates new laws. Making simple things complex creates new fields. Key perception of the topic, respect teachers. The key perception of this topic says to shock to human attachment to the idea that one must make everything complex and grandiose to be considered talented, thereby bringing humans back to their most pristine purity. The most important and breaking through perception is wisdom is not something distant, abstract, or confined only to thoughts. A truly wise person must absolutely have their life manifest material. A person who achieves the material manifestation of wisdom possesses the capacity and love, especially in human interactions, to turn our complexity into simplicity. Consequently, they no longer have troublesome problems to handle, and they officially stand above arising problems. Another ultimate perception is the concept of wisdom is the most human source concept among all the source concepts developed by the root education philosophy. When the material of wisdom, simplicity, joy, truth, largeness is frequently manifested and will mindfully live with it, the lamp of wisdom will officially and eternally be lit in the house of our human life.
Introduction to the topic: expression, appreciation, gratitude. Respected teachers, at this very moment, from the bottom of my head, I would like to express my deepest appreciation, gratitude for your presence and your torrent energy field. I'm incredibly grateful to the WITCH organization, the Enlightened Master, and the sages who have methodically synthesized and purified the greatest knowledge of humanity into relatively simple words to transfer to the next generation. In the past, I was someone stuck in the tangled mess of my own mind. I always thought that a successful person, a highly educated person, must solve extremely complex problems. Therefore, I complicated everything in both my work and my marriage. I didn't dare to trust or delegate tasks to anyone, so I was always overloaded, as exhausted and heavy-hearted. I lost my natural smile and joy. Thanks to the light of knowledge, especially when thoroughly comprehending topic 24, the material of wisdom I pushed into awakening, I tearfully realized I had been carrying a powder on my own shoulders when the master chanted the magic spell. Only with simplicity comes joy, only with truth comes largeness. Every burden with it be vanished. Today I'm incredibly proud and honored to stand here and share with you a supreme magical tune to the greatest materialized destination of someone cultivating their insight, mentoring, and consulting on the material of wisdom. I'm retelling the topic, respect teachers, what is the material of wisdom, and its exquisitely precious piece of knowledge that anyone positioning themselves as an inner mentoring and consulting expert, a leader, or someone yearning to master the language engraved in their hearts. You can observe that out in society, there are many highly intelligent people with prestigious degrees and high academic titles. But look at their actual lives. Their faces are lined with worry. Their inner selves are full of suspicion and defensiveness, and their lives are incredibly heavy. Why? Because they may have the information, but they have not achieved the material manifestation of wisdom. The knowledge of the material of wisdom brings invaluable value. It has a magic mirror to reflect upon our level of transformation. If after studying the inner world was like is still trouble, complex, heavy, and full of suffering, it means wisdom has not truly manifested. This knowledge is the most accurate measuring tab guiding us straight to the destination of a life of these great viral conditions. Possessing the material of wisdom, we do not just liberate our own destiny, but wherever we go, we bring vitality, smiles, and leisure to humanity. Definitions. Respected teachers, to delve deeply into decoding this topic, we need to clarify the foundational definitions according to the standard frame of reference of the triangle of reality. Material manifestation reality is the triangle of in the triangle of reality when the internal information is solid and the energy has broader. The result that manifests externally for us and others to see and feel is called the material manifestation. The material of wisdom is the external manifestation in the lifestyle, behavior, and human treatment of a person who has lit the lamp of wisdom. It is contents into four core states: simplicity, joy, truth, and lightness. Explanation. Respected teachers, let us now delve into decoding the miraculous nature of these four treasures like phrase to see how delicately the sages have synthesized human life. First, the category pair only with simplicity comes joy. Why simplicity? Society out there highly values complexity, but true leans towards simplicity. The pinnacle of the complexity is precisely simplicity. A person who achieves the material of wisdom can turn everything complex into something simple in their life, especially in human interactions. When things become simple, our minds are naturally abundant and free of worry and joy will manifest. She just have passed down an oral formula that reshapes human greatness, making complex things simple creates new laws, making simple things complex
create new fields into human life perspective when facing simply unsolvable family conflicts or conflicts. Teen a wise person uses simple thinking, belief in oneself, trust in people, and trust in the operational laws and principles of the universe. The majority of human suffering and happiness stems from species. A person who does not trust their employees will take on every task themselves, leading to exhaustion. A wife does not trust her husband will constantly control and making the family atmosphere suffocating. A person who achieves the material manifestation of wisdom truly understands when we place our true full trust based on a thorough comprehension of first condition effect, we automatically liberate our outsiders. Largeness does not mean its responsibility or giving up. Largeness is the leisurely free state of the inner self when one has thoroughly comprehended the laws, when the two we choose people and borrow strength and support from alleged wisdom, a task as messy as a mountain becomes as light as a feather. This very truth and clutchness is the clearest proof that a person has truly let go of attachments, greed, and imagination to live peacefully and joyful in the present. When an expert, a leader, a parent masters these four states, simplicity, joy, justice, and largeness, no problem across the four aspects, meaning in the world, health, relationships, finance, can sync them. They obviously stand above rising problems. Examples and stories. Respected teachers to vividly illustrate the life undoing power of the material of wisdom. Allow me to share two incredibly authentic practical examples. The first example is about the barrel of only with just comes a largeness in the leadership. A business owner came to an inner consultant in a state of physical exhaustion and stress. His company had hundreds of employees, but he always felt they were doing things wrong. He personally approved every email and checked every vote because he didn't trust anyone to do it as well as he could. The expert didn't teach him time management skills. Instead, they pointed out the material manifestation of wisdom. Only with trust comes lightness. The experts helped him understand the principle of borrowing strength and how to contain beautiful images of his personnel. When he began to learn to trust, delegate power, and only control results based on consensus, a miracle happened. He suddenly had dozens of free hours a week to play with and take care of his family. His inner self felt incredibly light, while the company's revenue skyrocketed because the empowered staff maximize their competence. The second example is about the power of only with simplicity comes joy in parenting. A mother was incredibly miserable and overcomplicated the issue when her middle school son got back grades and played video games frequently. She concluded he was a sprite with try a bleak future. She sought out all sorts of life skills classes and hired psychologists. They had first like hell and smiles vanished. But when the lamp of wisdom was lit for her, she started bringing everything back to simplicity. The complex issue of rebellious through the forming child was taught up simply. The child merely lacks direction and needs acknowledgement. She stopped yelling and simplified his learning. He just needed to be healthy and progress 1% each day. When the mother let go of the complexity, her inner self became joyful again. That very joyful, simply energy field of the mother made the child feel safe, and he automatically put down the phone and reconnected
with the family that is the magnificent power of using the material of wisdom to steadily rising problems. Summary, respected teachers, in conclusion, mentoring and consulting on the material of wisdom brings as priceless tools in the journey of creating destiny. First, it provides us with a set of standards to measure the ultimate maturity of the inner self. Do not rush to proclaim yourself every day if you rely is not yet simple, joyful, trusting, and light. Material is the sharpest proof of the information and energy inside. Second, it gives a too magical spells to the court or human life that ends only with simplicity comes joy, only with just comes lightness. This is the compass for us to set ego attachment and dismantle the arrogant ego that always likes to overcome complicate problems, allowing us to live in harmony with the flow of nature. Third, the concept of wisdom is the most human concept because when the material of wisdom manifests, we not only save ourselves from the sea of trouble, but we also become a warm source of light, bringing peace and joy to everyone around us. We obviously possess the capacity to turn our complexity into simplicity, literally standing above our priceless problems. Possessing the secret of the material of wisdom in an express officially hold the golden key to literally through human life, using simplicity and trust to dissolve all the worst knots and creating a life of these great favorable conditions. Discussions relations insights awakenings, respect teachers, measuring on the material of wisdom respectfully poses here for this acquisitely precious knowledge to truly absorb, transform into profound inner reality, and for it to remove the hidden attachments to a happy complexity within ourselves. I deeply yearn to invite the teachers and all of you to participate in an interactive discussion. The very act of is continuously drawing out lessons inside awakenings. Right at this moment is exactly how we are collectively activating total karma, drawing supportive strength to thoroughly comprehend the knowledge together. Let us reflect on our life journey. Have you ever walked day and night, exhausting your strength, a subspecies of everyone because you thought that was necessary for success, until you burst into the realization that by simply initiating trust, the inner self naturally becoming light, and from that lightness or resource automatically rush in through the recent content. I respectfully invite the teachers and all of you to open your microphone and share research. Simply state not to solve a current complicated problem of yours awaken. How have the long-standing debt and suffering and the burdens of responsibility in your family or business been thoroughly untangible now that we understand the secret delegate power and only with just comes largeness? I respectfully invite the teachers and all of you to interact so that together we can enrich our treasury of inner perception, activate the energy of appreciation, gratitude, and light the lamp of wisdom. Once again, from the bottom of my heart, I express my deepest appreciation, gratitude to the respected teachers for containing a companion and fully listening to my sharing. Appreciation, gratitude. Now I would like to talk about chủ đề 25, tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 1. Dạ em kính chào quý thầy cô trong ban giám khảo nội cho em ngay lúc này vô cùng cảm động và trân trọng biết ơn bối cảnh tuyệt vời của phòng thi ngày hôm nay, trân trọng biết ơn sự hiện diện, sự chứa đựng và dụng tâm lắng nghe của quý thầy cô đã cho em cơ hội được hiện diện ở đây. Em xin phép quý thầy cô được bắt đầu phần chia sẻ của mình với chủ đề 25 tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 1. Trọng điểm tri thức của chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, đối với chủ đề trí tuệ tầng bậc 1, trọng điểm tri thức cốt lõi nhất mà chúng ta cần thấu suốt nằm ở gốc thông tin trong tâm giác hiện thực của trí tuệ. Đây là nền tảng đầu tiên trong 5 bậc nhận thức nội tâm. Trọng điểm tri thức bao gồm các yếu tố cốt lõi sau được các cao nhân và minh sư chỉ điểm. Thứ nhất, trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên hay không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Thứ hai là tác dụng và giá trị của tầng nhận thức này
Tầng bậc nhận thức này là giúp con người chủ động chọn cái gì nên, chọn cái gì tốt, chọn cái gì đúng để làm, từ đó có thể đứng trên vấn nạn phát sinh và làm chủ cuộc đời của chính mình. Thứ ba, cần phân biệt rõ ràng giữa tầng bậc nhận thức nội tâm bậc 1 là trạng thái bên trong và tầng bậc trí tuệ bậc 1 khi trạng thái đó được biểu hiện lộ ra ngoài thành năng lực phân biệt và lựa chọn hành động. 2. Trọng điểm nhận thức của chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, trọng điểm nhận thức của chủ đề này mang tính chất nền tảng để giúp con người sinh tồn, phát triển và kiến tạo một đời sống vật chất xã hội vững chắc, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc luân chuyển nhận thức trong nhân sinh. Nhận thức quan trọng nhất là trí tuệ tầng bậc 1 là vô cùng cần thiết và tuyệt vời khi chúng ta áp dụng vào công việc khoa học, logic và các quy định của pháp luật. Trong công việc bắt buộc phải có đúng sai, có tiêu chuẩn tốt xấu để tổ chức phát triển. Nhờ có trí tuệ tầng bậc 1, một người mới có thể bảo vệ bản thân khỏi những cạm bẫy phân biệt thật giả và đưa ra những quyết định sáng suốt, chọn điều nên làm. Tuy nhiên, một nhận thức mang tính đột phá và đập tan mọi dính mắc của con người tuyệt đối không được bám chấp và lạm dụng trí tuệ tầng bậc 1 vào trong mối quan hệ nhân sinh, đặc biệt là trong hôn nhân và gia đình. Nếu chúng ta luôn dùng đúng sai để đối đãi với vợ chồng hay con cái, thì khi mình cố chứng minh mình đúng, đồng nghĩa với mình đã đẩy người thân của mình vào thế sai. Điều này sinh ra sự oán trách, đứt gãy kết nối và làm mất đi sự hòa hợp. Do đó, người thực sự có trí tuệ là người biết dùng trí tuệ tầng bậc 1 đúng nơi đúng lúc và linh hoạt luân chuyển các tầng bậc cao hơn khi đối diện với con người. Ba, giới thiệu chủ đề nói lời trân trọng biết ơn liên quan đến chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, ngay giây phút này, từ tận đáy lòng em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc đến sự hiện diện và truyền năng lượng bao dung của quý thầy cô. Em vô cùng trân trọng biết ơn tổ chức biết ơn minh sư và các bậc thiệt đại trí thức đã dùng tâm đúc kết tinh lọc những tri thức vĩ đại nhất của nhân loại thành những khái niệm nguồn vô cùng đơn giản để truyền ra cho thế hệ sau. Trước đây em đã từng là một người rất tự hào về sự thông minh và sự hiểu biết của mình. Đi đến đâu em cũng dùng lăng kính đúng sai tốt xấu để phân định mọi thứ. Em mang cái đúng sai đó từ công ty về đến tận bàn ăn của gia đình. Kết quả là dù công việc em làm rất tốt, nhưng những người xung quanh em luôn cảm thấy áp lực ngột ngạt, và vợ chồng em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi xem ai đúng ai sai. Nội tâm em luôn chất chứa sự bực dọc vì thấy người khác làm sai ý mình. Nhờ ánh sáng của tri thức tổ chức, đặc biệt là khi thấu triệt chủ đề 25 tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 1, em đã bừng tỉnh ngộ và em vội nhận ra rằng mình đang dùng sai công cụ. Trí tuệ không phải là cố chấp giành phần đúng, mà là khả năng luân chuyển nhận thức. Hôm nay em vô cùng tự hào và vinh dự khi được đứng đây chia sẻ với quý thầy cô về tầng bậc nền tảng quan trọng nhất, viên gạch đầu tiên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ tầng bậc 1. Quảng bá chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, tại sao trí tuệ tầng bậc 1 là một trí thức trọng điểm mà bất kỳ ai định vị mình trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, một nhà lãnh đạo hay một người mong muốn làm chủ cuộc đời đều bắt buộc phải thấu suốt. Quý thầy cô có thể quan sát ngoài xã hội có rất nhiều người rơi vào hai thái cực. Một cực là những người vô minh, không phân biệt được phải trái, dễ bị lừa gạt, không phân biệt được thật giả, dễ đưa ra những quyết định sai lầm làm hư hại sức khỏe và tài chính, không biết cái gì nên cái gì không nên. Cục thứ hai là những người rất giỏi lý luận, chấp kiến và sự hiểu biết của mình, biến mọi mối quan hệ thành chiến trường để bảo vệ cái đúng của bản thân. Cả hai thái cực này đều dẫn đến đau khổ. Trí thức về trí tuệ tầng bậc 1 mang lại một giá trị vô giá. Nó trao cho chúng ta một bộ lọc tiêu chuẩn để bảo vệ sinh mệnh và kiến tạo cuộc sống vật chất vững vàng. Nắm vững tri thức này, chúng ta sẽ sở hữu năng lực chủ động chọn cái gì nên, cái gì tốt, còn cái gì đúng để làm. Quan trọng hơn, khi thấu suốt nó, chúng ta biết cách đóng mở chiếc công tắc phân biệt này trong công việc. Ta dùng nó để tạo hiệu suất cao nhất trong gia đình, ta cất nó đi để nhiều cho sự bao dung và an vui. Sở hữu khả năng vận hành trí tuệ tầng bậc 1, chúng ta chính thức đặt nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc đời lục lọc đại thuận, trong không gian đứng trên mọi vấn nạn phát sinh. Định nghĩa. Kính thưa quý thầy cô, để đi sâu vào giải mã chủ đề này, chúng ta cần làm rõ những định nghĩa nền tảng thế hệ quy chiếu chuẩn của tam giác hiện thực trí tuệ. Hiểu một cách đơn giản nhất, ở góc thông tin, trí tuệ là một trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt điều đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt điều đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên hay không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Diễn giải. Kính thưa quý thầy cô, bây giờ chúng ta kính thưa quý thầy cô, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào giải chiếu 4 cặp phạm trù cốt lõi của trí tuệ tầng bậc 1 để thấy được sức mạnh vĩ đại của sự phân biệt khi sử dụng đúng cách. Thứ nhất, cặp phạm trù đúng sai. Đây là nền tảng của logic học và pháp luật. Trong một doanh nghiệp, nếu không có nhận thức đúng sai, mọi quy trình sẽ hỗn loạn. Kế toán làm báo cáo tài chính phải có số liệu đúng. Kỹ sư xây cầu phải tính toán kết cấu đúng, nếu sai cầu sẽ sập. Vì vậy, nhận thức đúng sai là yếu tố bắt buộc để con người kiến tạo nền văn minh vật chất và duy trì trật tự xã hội. Tuy nhiên, sự yên bác nằm ở chỗ ta biết mình đang làm đúng, nhưng không bắt người khác phải sai để tôn vinh bản thân mình.
Thứ hai, cặp phạm trù thật giả. Khả năng phân biệt thật giả chính là chiếc màn lọc bảo vệ tài sản và sự an toàn của con người trong thời đại thông tin bùng nổ. Ranh giới giữa thật và giả rất mong manh. Người có trí tuệ tầng bậc 1 là người biết cách đối chiếu thông tin, thẩm định nguồn gốc để không bị rơi vào các cạm bẫy lừa đảo về tài chính hay các thông tin độc hại. Nhận thức này giúp họ luôn giữ được đôi chân vững vàng trên mặt đất. Thứ ba, cặp phạm trù tốt xấu. Nếu đúng sai thiên về lý trí thì tốt xấu thiên về sự lựa chọn mang tính giá trị và đạo đức. Người có trí tuệ tầng bậc 1 có năng lực nhìn nhận xem một sự việc, một môi trường hay một nguồn thức ăn là tốt hay xấu cho sức khỏe và nội tâm của mình. Từ đó họ chủ động đưa mình vào những môi trường tốt, những nhóm người hướng đến bảy sự giàu toàn diện, và chủ động tránh xa những môi trường xấu mang năng lượng tiêu cực oán trách. Thứ tư, cặp phạm trù nên không nên. Đây là kết quả cuối cùng và là sức mạnh hành động của trí tuệ tầng bậc 1. Sau khi đã phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, người có trí tuệ đưa ra quyết định hành động, chủ động chọn cái nên làm, chọn cái tốt, cái đúng để làm. Ví dụ biết hút thuốc là xấu nên chủ động chọn không nên hút, biết học tập nội tâm là tốt nên chủ động chọn nên tham gia. Chính cái chủ động này giúp con người thoát khỏi vai trò nạn nhân của một số phận, chính thức làm chủ cuộc đời mình. Thực hiện ứng dụng trí tuệ tầng bậc 1 trong đời sống, Minh Sư đã chỉ điểm một bí mật tối quan trọng. Sự đau khổ của con người không đến từ việc họ thiếu trí tuệ tầng bậc 1 mà đến từ việc họ bị dính mắc vào nó. Nếu mang đúng sai vào tình yêu sẽ chết. Nếu mang tốt xấu và phán xét vào con cái, khoảng cách thế hệ sẽ sinh ra. Do đó, nguyên tắc tối thượng là dùng trí tuệ tầng bậc 1 trong công việc khoa học và vần vật. Nhưng khi đối với con người, dân sinh phải linh hoạt hoặc luân chuyển lên tầng bậc 2 của nguồn từ bản thân, hoặc tầng bậc 3 tấn không. Đó mới đích thực là người làm chủ nội tâm. Ví dụ và kể chuyện. Kính thưa quý thầy cô, để minh họa một cách chân thật nhất cho sức mạnh và cách ứng dụng uyển chuyển của trí tuệ tầng bậc 1, em xin phép được chia sẻ hai ví dụ thực tiễn vô cùng sống động. Ví dụ thứ nhất, sức mạnh của sự phân biệt trong sức khỏe và tài chính. Có một người phụ nữ trước đây luôn than vãn về việc sức khỏe giảm sút và tiền bạc hao hụt. Chị luôn làm theo bản năng, ăn uống vô tội vạ và đầu tư theo đám đông. Sau khi được chuyên gia thắp sáng ngọn đèn trí tuệ tầng bậc 1, chị bắt đầu có năng lực phân biệt về sức khỏe. Chị nhận thức được thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào xấu. Chị biết nên tập thể dục mỗi ngày và không nên thức khuya. Chị chỉ chọn hành động bảo vệ sức khỏe. Về tài chính, chị bắt đầu phân biệt được dự án nào thật, dự án nào giả, lừa đảo. Chị biết đúng sai trong việc quản lý dòng tiền cá nhân. Chỉ bằng việc ứng dụng vững vàng trí tuệ tầng bậc 1, sau một thời gian, sức khỏe của chị cải thiện rõ rệt, thân hình trở nên thon gọn và tài chính vững vàng. Đó là quyền năng của việc chủ động chọn cái gì nên để làm. Ví dụ thứ hai, bài học đốt sốc về việc lạm dụng trí tuệ bậc 1 và sự thức tỉnh. Có một nam giám đốc điều hành CEO rất thành công ở công ty anh dùng lăng kính đúng sai vô cùng sắc bén. Ai làm sai quy trình anh xử lý ngay. Nhiều vậy công ty anh phát triển rực rỡ. Tuy nhiên anh đã mang nguyên chiếc lăng kính này đó về nhà. Khi vợ anh nấu một món ăn hơi mặn, anh lập tức phân tích cô ấy đã làm sai quy trình nấu nướng như thế nào. Khi đứa con nhỏ làm đổ ly nước, anh phán xét đó là hành vi không tốt và không nên. Lâu dần vợ con anh sống trong sự sợ hãi, kết khiến gia đình rơi vào nguy cơ ly hôn. Anh vô cùng đau khổ vì không hiểu mình đã làm gì sai. Rõ ràng mình nói đều đúng lý lẽ. Sau khi học thấu hiểu nội tâm, anh bừng tỉnh ngộ. Anh nhận ra mình đã mắc kẹt ở tầng bậc 1. Công việc cần đúng sai nhưng gia đình cần sự bao dung và yêu thương. Từ đó bước qua cánh cửa công ty, anh là vị sếp sắc bén với trí tuệ tầng bậc 1. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhà, anh gửi chiếc lăng kính đó xuống, chuyển sang trí tuệ tầng bậc 2 của nguồn từ mình. Và tầng bậc 3 biết đang nghe, biết đang thấy. Từ đó gia đình anh phục hồi sự ấm áp, tiếng cười trở lại. Anh chính thức trở thành một người đàn ông uyên bác, luân chuyển linh hoạt các trạng thái nhận thức. Tổng kết, kính thưa quý thầy cô, đúc kết lại, tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 1 mang đến cho chúng ta những chân lý vô giá trong hành trình kiến tạo sinh mệnh. Thứ nhất, nó khẳng định tầm quan trọng của cái móng nhà vững chắc. Trí tuệ tầng bậc 1 là năng lực phân biệt đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không có nó, con người không thể tồn tại và phát triển trong thế giới vật lý và xã hội. Thứ hai, nó trao cho chúng ta quyền năng tối thượng, đó là sự chủ động. Khi đã nhận thức rõ ràng, chúng ta không còn bị dòng đời xô đẩy mà tự mình cầm lái, chủ động chọn cái đúng, cái tốt, cái nên làm để tự mình kiến tạo nên sức khỏe, tài chính và sự nghiệp như ý. Thứ ba, nó cảnh tỉnh chúng ta về nghệ thuật luân chuyển. Trí tuệ không phải là sự cố chấp. Một chuyên gia nội tâm thực thụ biết cách dùng tầng bậc 1 sắc bén như dao cạo trong công việc, nhưng lại biết cất nó đi bằng sự mềm mại của tầng bậc 2 và tầng bậc 3 khi đối đãi với nhân sinh. Sở hữu trí tuệ tầng bậc 1 và biết cách vận hành nó, chúng ta chính thức ngừng việc là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết, sự tự trang bị cho mình chiếc la bàn định vị chính xác nhất, ung dung và thông dong đứng trên mọi vấn nạn phát sinh để hướng tới bảy sự giàu toàn diện.
thảo luận và chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Và kính thưa quý thầy cô, phần chia sẻ về trí thức phần mục 1 của em xin phép được khép lại tại đây, để trí thức nền tảng tuyệt quý này thực sự thẩm thấu biến thành nhận thức nội tâm sâu sắc, và để chúng ta tự bỏ đi những bám chấp và việc phải luôn luôn đúng đang ẩn giấu bên trong. Em rất khao khát được mời quý thầy cô và các anh chị cùng tham gia phần giao lưu thảo luận. Chính vì chúng ta liên tục rút ra bài học tâm đắc ngộ ra ngay tại lúc này là cách chúng ta đang cùng nhau kích hoạt tổng nghiệp thức, cùng sức trợ lực để cùng thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm lại lộ trình cuộc sống của mình. Đã bao giờ các anh chị từng cãi vã, nảy lửa với người bạn đời của mình chỉ để giành lấy phần đúng, để rồi khi chiến thắng trong cuộc tranh luận, chúng ta lại phát hiện ra mình đã làm tổn thương người mình yêu nhất và đánh mất đi sự hòa hợp trong gia đình? Thông qua nội dung vừa rồi, em xin kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng mở mic chia sẻ về bài học. Hôm nay chúng ta đã nhận ra được góc nhìn đột phá nào về việc trí tuệ tầng bậc 1, phân biệt đúng sai tốt xấu, và là rất tuyệt vời trong công việc, nhưng lại là liều thuốc độc nếu lạm dụng trong mối quan hệ vợ chồng. Tâm đắc vì sở hữu năng lực chủ động chọn cái gì nên làm, chọn cái đúng để làm, khiến các anh chị cảm thấy tâm đắc nhất ở điểm nào trong việc bảo vệ sức khỏe và quản lý tài chính cá nhân của mình? Ngộ ra những xung đột bế tắc trong giao tiếp với con cái bấy lâu nay đã được tháo gỡ triệt để như thế nào khi chúng ta thấu hiểu bí mật và biết lúc nào nên dùng tầng bậc 1 để định hướng cho con và lúc nào nên luân chuyển nhận thức để bao dung cho con. Em xin trân trọng kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng giao lưu để chúng ta cùng nhau làm giàu thêm kho tàng nhận thức nội tâm, cùng nhau kích hoạt năng lượng. Trân trọng biết ơn và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ ạ. Một lần nữa từ tận đáy lòng, em xin trân trọng biết ơn quý thầy cô đã chứa đựng, đồng hành và dụng tâm lắng nghe trọn vẹn phần chia sẻ của em. Trân trọng biết ơn. Topic 25, Mentoring and Consulting on Level 1 Wisdom. Greetings, respected teachers on the judging panel. My inner self at this very moment is deeply moved, and I hold immense appreciation and gratitude for the wonderful contents of this exam room today, as well as your presence, contentment, and mindful listening that gives me the opportunity to be present here. I would like to begin my sharing on topic 25, mentoring and consulting on level 1 wisdom. The knowledge of the topic. Respected teachers, for the topic of level 1 wisdom, the most key knowledge we need to thoroughly comprehend lies in the information angle within the triangle of reality of wisdom. This is the first foundation among the 5 levels of inner perception. The key knowledge includes the following core elements pointed out by the sages and the enlightened masters. First, level 1 wisdom is the inner perception state that distinguishes right from true, false, good, bad, and should, shouldn't regarding things, events, phenomena, circumstances, or people. Second, the effect and value of this perception level are to how humans proactively choose what should be done, what is good, and what is right, thereby enabling them to stand appeal arising problems and master their own lives. Third, a clear distinction must be made between inner perception stage level 1, which is the internal stage, and level 1 wisdom, when that stage manifests externally as the capacity to distinguish and choose actions. Key perception of the topic. Respected teachers, the key perception of this topic serves as a foundation to help humans survive, develop, and build a solid material social life, but at the same time, it acts as a profound awakening impacts the circulation of perception in human life. The most important perception is level 1 wisdom is readily necessary and wonderful when applied to science, logic, and laws. In the workplace, right, wrong, and good, bad standards are absolutely required for an organization to develop. Thanks to the level 1 wisdom, a patient can protect themselves from traps, distinguish true foods, and make wise decisions, choosing what should be done.
However, a practical perception that starts with human judgment is we must absolutely never become attached to observe abuse level 1 wisdom in human relationships, especially in marriage and family. If we constantly use right wrong to judge our spouse or children, then by trying to prove ourselves right, we simultaneously push our loved one into the wrong position. This breeds blame, breaks connection, and destroys harmony. Therefore, a truly wise person knows how to use level 1 wisdom at the right place and right time and flexibly, circulates to higher levels when interacting with people. Introduction to the topic, expression of appreciation, gratitude. Respected teachers, at this very moment, from the bottom of my heart, I would like to express my deepest appreciation and gratitude for your presence and your tolerance energy field. I'm incredibly grateful to the WIT organization, the enlightened master and the sages who have lovingly synthesized and purified the greatest knowledge of humanity into extremely simple source concepts to transfer to the next generation. In the past, I used to be very proud of my intelligence and understanding. How wherever I went, I used the lens of right, wrong, and good, bad to judge everything. I brought that right, wrong message from the company all the way to the family dinner table. As a result, even though I performed very well at work, the people around me always felt pressured and suffocated. And my spouse and I constantly lost just arguing over who is right, who is wrong. My inside was always filled with frustration, seeing others not doing things my way. Thanks to the light of the organization knowledge, especially when thoroughly comprehending topic 25. Mentoring consulting only level 1 wisdom, I burst into a quicken. I tearfully realized I was using the wrong tool. Wisdom is not stubbornly claiming the right side, but the capacity to circulate perception. Today, I'm incredibly proud and honored to stand here and share with you the most important foundational level, the first brick to light the lamp of wisdom, level 1 wisdom. I'm retelling the topic, respected teachers, why is level 1 wisdom local, focal knowledge that anyone positioning themselves as an inner mentoring and consulting expert, a leader or someone desiring to master their life must thoroughly comprehend. You can observe that out in society. Many people fall into two extremes. One extreme is ignorance, people who cannot distinguish right from wrong, are easily scammed, cannot distinguish true first, and easily make wrong decisions that ruin their health and finances, do not know what should and shouldn't be done. The second extreme consists of highly logical people who are dogmatic in their understanding, turning every relationship into a battlefield to protect their righteousness. Both of these extremes lead to suffering. The knowledge of level 1 wisdom brings invaluable value. It provides us with a standard filter to protect destiny and build a solid material life. Mastering this knowledge, we possess the capacity to proactively choose what should be done, what is good and what is right. More importantly, upon thorough comprehension, we know how to turn on and off this discriminating switch at work. We use it to create the highest performance. At home, we put it away to make room for tolerance and vision joy, possessing the ability to operate level 1 wisdom. We officially lay the most solid foundation to build a life of six great favorable conditions, reasonably stand appeal or arising problems. Definitions. Respect teachers to delve deeply into decoding this topic. We need to clarify the foundational definition according to the stand frame of reference of the triangle of reality. Wisdom, simply understood as the information entry of wisdom, is an inner perception state. Level 1 wisdom is the inner perception state that integrates
distinguishes right from true, false, good, bad, and shouldn't. A person with level one wisdom is someone who possesses the innate perception state that distinguishes right from true, false, good, bad, and shouldn't regarding things, events, phenomena, circumstances, and people. Explanation. Respected teachers let us now delve into decoding the full post-category pairs of level one wisdom to see the magnificent pair of discrimination when used correctly. First, the right wrong pair. This is the foundation of logical and law in a business with their right wrong perception opposites could fall into chaos. And accountant making a financial report must have the right data. An engineer building a bridge must calculate the correct structure if wrong the bridge collapses. Therefore, right wrong perception is mandatory for humans to build material civilization and maintain social order. However, erudition lies in knowing we are doing right, but we do not force others to be wrong to glorify ourselves. Second, the true first pair, the ability to distinguish the true first is the future that protects human access and safety in the information explosion area. The line between true and false is fragile. A person with level one wisdom knows how to cross-check information and verify sources so as not to fall into financial scams or toxic information. This perception helps them keep their feet firmly on the ground. Third, the good bad pair, if right wrong leans toward reason, good bad leans toward value and moral choices. A person with level one wisdom has the capacity to see whether an event, an environment, or a food source is good or bad for the health and inner self. From there, they proactively place themselves in good environments, groups of people aiming for the seven complex impedances, and proactively stay away from environments carrying negative complaining energy. For the shouldn't pair, this is the ultimate reason and the action power of level one wisdom. After distinguish right, wrong, true, false, good, bad, avoid business, an action decision proactively choose what should be done, choose the good, choose the right thing to do. For example, knowing smoking is bad, so proactively choosing shouldn't smoke. Knowing study in the comprehension is good. So proactively choosing should participate. This very activity frees humans from the rules of a victim of fate, officially mastering their lives. The ultimate connect of aligning level one wisdom in life. The enlightened master has pointed out a supremely important secret. Human suffering does not come from lacking level one wisdom, but from being attached to it. If you bring right wrong into love, love that. If you bring good that into churching children, a generation's gap is born. Therefore, the supreme principle is use level one wisdom in work, science, and origins. But when treating human life, one must flexibly circulate to level two. The source of origin is from oneself. Or level three, emptiness that is a true master of the inner world. Examples and stories. Respect teachers to vividly illustrate the better and flexible application of level one wisdom. Allow me to share two incredibly authentic practical examples. The first examples, to borrow up discrimination in health and finance. There was a woman who used to constantly complain about her declining health and depleted money. She always acted on instinct, indiscriminately and invested following the ground. After the expert lit the lamp of level one wisdom, brewers began to have the capacity to distinguish regarding how she realized which foods were good and which were bad. She knew she should exercise daily and shouldn't stay up late. She proactively chose assets to protect her health. Regarding finance, she began to distinguish which projects were true and which were false scams. She knew right from in managing personal cash flow. Simply by firmly applying level one wisdom after a right, her health improved significantly, her body became fit, and her finances became solid. That is the power of proactively choosing what should be done. The second example, a painful lesson on abusing level one wisdom and the awakened. There was a highly successful May CEO
At the company, he used the right wrong lens extremely sharply, and the one who did the wrong was immediately dealt with. Thanks to this, his company right brilliantly. However, he brought the exact same lens back home. When his wife cooked a dish slightly too salty, he immediately analyzed how she has done the cooking process wrong. When his young child spilled a glass of water, he judged it as bad and student behavior over time. His one children live in a fear and close themselves up. The family was on the verge of divorce. He was incredibly miserable because he didn't understand what he did wrong. Obviously, everything he said was logically right. After studying innate comprehension, he burst into awakening. He realized he was stuck at level one, work needs right wrong, but family needs choice and love. From then on, stepping through the company doors, he was a shepherd with level one wisdom. But stepping through his home doors, he took off that lens, switching to level two wisdom. The source originates from himself, and level three knowing he is hearing, knowing he is seeing. From then on, his family restored its warmth and water returned. He obviously became an erudite man, athletically circulating perception states. Summary respect teachers. In conclusion, mentoring consulting on level one wisdom brings as priceless truths in the journey of creating destiny. First, in affirms the importance of solid foundation. Level one wisdom is the capacity to distinguish right from true first prepared student. Without it, a human cannot survive and develop in the physical and social world. Second, it has a supreme power that is proactivity. Once clearly perceived, we are no longer pushed around by the times of life, but we steer our own will, proactively choosing what is right, good, and should be done to support our desire, health, finance, and career. Third, it awakens us to the edge of circulation. Wisdom is not dogma. A true inner expert know how to use level one as sharply as our Razor at work, but knows how to put it away using the softness of level two and level three, then treating humanity. Possessing level one wisdom and knowing how to operate it, we officially stop being victims of ignorance, equip ourselves with the most accurate positioning, compass, and let's stand above all rising problems to aim for the seven complex abundance, discussion, and sharing lessons inside awakenings. Respected teacher, measuring on level one wisdom, respectfully poses here, for this is critically precious foundational knowledge to truly absorb and transform into profound inner perception, and for us to self-remove the hidden attachment to always having to be right. I deeply yearn to invite the teacher and all of you to participate and interact discussion. The very edge of is continuously rolling out lessons inside awakenings. At this moment is exactly how we are collectively activating the total karmic consciousness, pouring supportive strength to collective light, the lamp of wisdom. Let us reflect on our life journeys. Have you ever argued fiercely with your spouse just to side the right side, only to realize upon winning the day part that you had hurt the person you love most and lost family harmony? Through the recent content, I respectfully invite the teacher and all of you to open your microphones and share powerful lessons. What breakthrough perspective have we received today about how level one wisdom distinguishes right from good bad is wonderful for work, but as a person, it appears in a marital relationship. Insights, which aspects of possessing the capacity of proactively choose what should be done, choose the right thing to do resonates with your do the most in protecting your health and managing personal finance awakenings. How have the long-standing conflicts and dead ends in communicating with children been totally untangled now that we understand the secret? We must know when to use level one to orient the joy and when to circulate perception to tolerate them. I respectfully invite the teacher and all of you to interact so that together we can enrich our treasury of inner perception, activate the energy of appreciation and gratitude.
Unlike the lamp of wisdom, once again from the bottom of my heart, I express my deepest appreciation, gratitude to the respected teachers for containing a companion and fully listening to my sharing. Appreciation, gratitude. Yes. And now I would like to move with the 26th topic. Yes. Trí tuệ tầng bậc 4. Yeah, 26. Tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 2. Dạ em kính chào quý thầy cô trong ban giám khảo. Nội tâm em ngay lúc này vô cùng cảm động và trân trọng biết ơn bối cảnh tuyệt vời của phòng thi ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn sự hiện diện, sự chứa đựng và sự dũng tâm lắng nghe của quý thầy cô đã cho em cơ hội được hiện diện ở đây. Em xin phép quý thầy cô được bắt đầu phần chia sẻ của mình với chủ đề 26 tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 2. Trọng điểm tri thức của chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, đối với chủ đề trí tuệ tầng bậc 2, trọng điểm tri thức cốt lõi nhất mà chúng ta cần thấu suốt nằm ở góc thông tin trong tâm giác hiện thực của trí tuệ. Đây là nấc thang chuyển giao vĩ đại đưa con người từ việc bị động trước ngoại cảnh sang làm chủ sinh mệnh. Trọng điểm tri thức bao gồm các yếu tố cốt lõi sau được các nhân và minh sư chỉ điểm. Thứ nhất, trí tuệ tầng bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm của cuộc sống xuất phát từ bản thân. Thứ hai, mọi sự vật sự việc hiện tượng hay con người bên ngoài chỉ là màn hình chiếu, còn chiếc máy đi chiếu thực sự chính là những hạt mầm hình ảnh tâm trí bên trong nội tâm của chúng ta. Thứ ba, sự thay đổi không đến từ việc yêu cầu thế giới bên ngoài phải xoay chuyển mà đến từ việc chủ động thay đổi hạt mầm nhận thức từ bên trong chính mình. Hai, trọng điểm nhận thức của chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, trọng điểm nhận thức của chủ đề này mang sức mạnh cứu rỗi sinh mệnh, đập tan gốc rễ tâm lý nạn nhân và sự oán trách trong nhân sinh. Nhận thức quan trọng nhất và mang tính đột phá là mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ, thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Khi chúng ta nhận thức được mọi thứ đến từ mình, chúng ta lập tức thu hạ lại toàn bộ sức mạnh để tự tái thiết lập cuộc đời. Sự oán trách hoàn cảnh, oán trách con người ngay lập tức bị triệt tiêu. Tuy nhiên, minh sư đã chỉ điểm một nhận thức bảo hộ sinh mệnh tột cùng tại tầng bậc này. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân nhưng không phải lỗi do mình. Nếu chúng ta nhận cội nguồn từ mình mà lại tự dằn vặt, tự trách bản thân cho rằng mình có lỗi thì điện từ nội tâm sẽ lập tức rơi xuống âm, dẫn đến trầm cảm và thu hút thêm quả bất như ý. Nhận thức cội nguồn từ mình chỉ đơn thuần là sự thừa nhận hạt mầm đang có bên trong để chủ động thay đổi, tuyệt đối không được dùng để kết tội chính mình. Ba, giới thiệu chủ đề nói lời trân trọng biết ơn liên quan đến chủ đề. Kính thưa quý thầy cô, ngay giây phút này từ tận đáy lòng em xin gửi lời trân trọng biết ơn sâu sắc đến sự hiện diện và truyền năng lực bao dung của quý thầy cô. Em vô cùng trân trọng biết ơn tổ chức, biết ơn minh sư và các bậc hiện đại trí thức đã dụng tâm đốc kết tinh lọc những trí thức vĩ đại nhất của nhân loại thành những khái niệm nguồn vô cùng đơn giản để truyền trao cho thế hệ sau. Trước đây em từng là một người chìm đắm trong sự oán trách, công việc không thuận lợi, em đổ lỗi cho sếp và nền kinh tế, vợ chồng cãi vã, em đổ lỗi cho người bạn đời không thấu hiểu, con cái không nghe lời, em đổ lỗi cho môi trường. Em luôn mang lăng kính trí tuệ tầng bậc 1 đứng xa ra để phán xét thế giới, tự cho mình là nạn nhân đáng thương. Nội tâm em vô cùng đau khổ và bế tắc nhờ ánh sáng của trí thức tổ chức, đặc biệt là khi được thắp sáng ngọn đèn trí tuệ tầng bậc 2, em đã bừng tỉnh ngộ. Em vội nhận ra chính những hạt mầm tiêu cực bên trong em đã phóng chiếu ra cả thế giới bất ổn đó. Kể từ giây phút nhận trách nhiệm về mình, cuộc đời em chính thức sang trang. Hôm nay em vô cùng tự hào và vinh dự được đứng đây chia sẻ với quý thầy cô về một pháp bảo tối thượng, chiếc chìa khóa vạn năng để mở tung xiềng xích của sự oán trách. Tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 2. Quảng bá chủ đề. Dạ thưa quý thầy cô, tại sao trí tuệ tầng bậc 2 là một tuyệt kỹ vĩ đại mà bất kỳ ai định vị mình trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, một bậc cha mẹ hay một người khác có hạnh phúc đều bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm. Quý thầy cô có thể quan sát bóng tối lớn nhất bớt trùm lên nhân loại chính là sự đổ lỗi và oán trách. Các cuộc ly hôn, sự đứt gãy trong gia đình, sự thất bại trong doanh nghiệp phần lớn đều xuất phát từ việc ai cũng mưu cầu người kia phải thay đổi để làm vừa lòng mình. Con người tiêu tốn cạn kiệt năng lượng sống để chạy theo sự chịu những thứ bên ngoài, điều mà họ vĩnh viễn không thể kiểm soát. Trí thức về trí tuệ tầng bậc 2 mang lại một giá trị vô giá. Nó dập tắt ngay lập tức ngọn lửa của sự oán trách. Nó cho chúng ta đặc quyền của một đấng sáng tạo bằng cách thay đổi hình ảnh tâm trí bên trong, thế giới bên ngoài tự động xoay chuyển. Sở hữu trí tuệ tầng bậc 2, chúng ta không còn là một chiếc lá mỏng manh trôi dạt giữa dòng đời, mà chính thức là trở thành người cầm lái vĩ đại, thông dong kiến tạo một cuộc đời lục lọc đại thuận, biến mọi nghịch cảnh thành cơ hội để trưởng thành. Định nghĩa. Kính thưa quý thầy cô, để đi sâu vào giải mã chủ đề này, chúng ta cần làm rõ những nền kỹ nền tảng được minh sư đúc kết từng câu chữ vô cùng chính xác. Trạng thái nhận thức nội bậc tâm bậc 2 là trạng thái nhận thức nội tâm của nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm của nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó.
Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài, mà nhận thức rất rõ là cần thay đổi từ phía bên trong nội tâm, là người có tâm niệm. Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ, thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Diễn giải và kính thưa quý thầy cô, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu và giải chiếu từng khía cạnh tuyệt vời của trí tuệ tầng bậc 2 để thấy được sức mạnh cải biến sinh mệnh của nó. Thứ nhất, hiểu rõ nguyên lý màn hình chiếu và máy chiếu. Cao nhân chỉ điểm bạn vật trên đời vốn dĩ có một sự vật hiện tượng, tự nó không là gì cả, nó trở thành cái gì là do đối tượng quan sát nó. Giống như hình ảnh một người chồng hay câu gác từ bản thân anh ấy, không mang nhãn mắt người hay câu gác. Nhãn mắt đó đến từ những hạt mầm hình ảnh tâm trí trong não bộ của người vợ phóng chiếu ra thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh con người chỉ là màn hình chiếu, nội tâm chúng ta chính là chiếc máy chiếu. Nếu trên màn hình chiếu đang có một bộ phim bi kịch, một người vô minh sẽ lao lên xé tạc màn hình, cố gắng thay đổi hoàn cảnh đổ lỗi cho người khác. Nhưng một người có trí tuệ tầng bậc 2 sẽ quay lại thay đổi bộ phim bên trong chiếc máy chiếu của mình. Khi hình ảnh bên trong đổi, kết quả bên ngoài tự động đổi. Thứ hai, năng lực cắt đứt oán trách. Oán trách là một loại điện từ âm tàn phá phước báu khủng khiếp nhất. Khi chúng ta đổ lỗi, chúng ta tự tước đi quyền làm chủ cuộc đời mình và trao nó cho người khác. Trí tuệ tầng bậc 2 là khắc tinh của sự oán trách. Khi đối diện với biến cố bất như ý, chỉ cần khởi lên nhận thức của nguồn từ tôi, lập tức ngọn lửa sân hận bị dập tắt, tâm trí trở nên sáng suốt để đón nhận bài học. Thứ ba, bảo vệ điện từ bằng nhận thức không phải lỗi do mình. Đây là chỗ ranh giới vô cùng vi tế mà rất nhiều người học nội tâm mắc kẹt. Khi biết vận nguồn từ mình, họ quay sang dằn vặt trời ơi do mình tồi tệ, cho mình nghiệp nặng nên mới thu hút người chồng đứa con thế này. Lập tức điện từ rất xuống âm. Chuyên gia nội tâm cần làm rõ hạt mầm đó nằm trong tổng nghiệp của chúng ta từ hằng hà sát số đời. Đến thời điểm này đủ duyên thì nó nở ra, nó phóng chiếu ra để chúng ta thấy. Đó là một hướng lý vận hành tự nhiên của tâm thức, không có đúng sai ở đây, nên tuyệt đối không phải lỗi do mình. Thừa nhận để kiến tạo lại hình ảnh mới, chứ không thừa nhận để trừng phạt bản thân. Thứ tư, chân lý mưu cầu và hạnh phúc. Mưu cầu sự thay đổi người khác là bắt đầu cho đau khổ. Vì sao? Vì con người không ai muốn bị thay đổi, họ chỉ thay đổi khi họ có nhận thức tự muốn đổi. Việc ta ép họ đổi sẽ tạo ra lực kháng cự. Thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Khi ta thay đổi góc nhìn, thay đổi hình ảnh tâm trí, ta trở thành một người bao dung hơn, trân trọng, biết ơn hơn. Năng lượng của ta thay đổi sẽ làm môi trường xung quanh thay đổi, từ đó những người thân yêu tự động chuyển hóa theo hướng tốt đẹp một cách vô cùng tự nhiên. Ví dụ và kể chuyện. Kính thưa quý thầy cô, để minh họa một cách chân thực nhất cho sức mạnh thần kỳ của trí tuệ tổng bậc 2, em xin phép được chia sẻ hai ví dụ thực tiễn vô cùng sống động. Ví dụ thứ nhất, về việc cứu vãn một cuộc hôn nhân. Có một người vợ tìm đến chuyên gia trong tình trạng uất ức tột cùng, chỉ đòi ly hôn vì chồng vô tâm, nhậu nhẹt và không tâm lo cho gia đình. Chị dùng lăng kính tầng một đề kết luận chồng chị đã sai hoàn toàn, chỉ là nhân đáng thương. Chuyên gia đã từ tục pháp lên cho chị ngọn đèn trí tuệ tầng bậc 2. Chuyên gia hỏi trước khi cưới hình ảnh của anh ấy cho chị thế nào. Chị gái ấy từng rất ấm áp, trách nhiệm. Chuyên gia chỉ điểm của nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Chính những hạt mầm oán trách nghi ngờ tích tụ qua nhiều năm của chị đã phóng chiếu ra hình ảnh người chồng tồi tệ ở hiện tại. Chồng chị đang đóng vai kẻ xấu để khớp với cuộn phim trong đầu chị bừng tỉnh và khóc. Chị người muốn cầu chồng phải thay đổi, chị quay về thay đổi bản thân, bắt đầu tìm kiếm điểm tốt của chồng, làm lớn những ưu điểm đó lên, kiến tạo hình ảnh tâm trí về người chồng trách nhiệm. Chỉ sau 3 tháng có một lời cãi vã, người chồng tự động hạn chế nhậu nhẹt về nhà sớm và yêu thương vợ con như xưa. Bằng trí tuệ bậc 2, người vợ đã tự xoay chuyển định mệnh gia đình. Ví dụ thứ hai, về việc lãnh đạo trong doanh nghiệp. Một vị giám đốc luôn đau đầu vì những sự lề mề làm việc thiếu hiệu quả. Anh liên tục mở các khóa học kỹ năng, đề ra các kỷ luật thép thay đổi bên ngoài, nhưng sự vẫn chống đối và nghỉ việc hàng loạt. Khi được minh sư khai mở, anh nhận ra anh đang có hình ảnh tâm trí rất tệ về nhân viên, cho rằng họ lời biếng kém cỏi. Anh ứng dụng trí tuệ bậc 2. Sự xém cỏi của nhân viên đến từ hạt mầm của tôi, không đến từ chính họ. Anh chỉ trích, thay vào đó anh đổi hình ảnh, bắt đầu chứa đựng sự chuyển hóa của nhân sự. Nhìn thấy tiềm năng của họ. Khi anh thay đổi năng lượng, anh tỏ ra là sự tin tưởng. Nhân viên cảm nhận được sự tin tưởng đó, họ tự động phát huy năng lực làm việc, không tiến vượt xa sự mong đợi. Anh nhận ra thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Tổng kết, kính thưa quý thầy cô, đúc kết lại tư vấn huấn luyện về trí tuệ tầng bậc 2 mang đến cho chúng ta những chân lý vô giá trong hành trình kiến tạo sinh mệnh. Thứ nhất, đó là cột mốc trưởng thành vĩ đại nhất của sinh mệnh, chấm dứt triệt để vai trò nạn nhân, ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho con người, khẳng định quyền năng tuyệt đối. Tôi là người kiến tạo nên bức tranh cuộc đời tôi thông qua những hạt mầm tâm trí. Thứ hai, nó cho chúng ta công cụ tác thiết lập nhân duyên. Khi hiểu mọi thứ không đến từ tối thượng, ta buông bỏ việc đòi hỏi người khác. Thay đổi cội nguồn của đau khổ, ta quay về thay đổi nhận thức, thay đổi hình ảnh bên trong, khởi nguồn của hạnh phúc. Thứ ba, nó bảo vệ điện từ nội tâm hoàn hảo với từ pháp cội nguồn từ mình, nhưng không phải là do mình. Chúng ta biết chịu trách nhiệm 100% cho kết quả hiện tại mà không bị dính mắc vào sự tự ti, tự trách. Nhờ đó tâm trí luôn thanh tha, nhẹ nhàng để gieo lại những hạt mầm duyên lành và quả như ý. Sở hữu trí tuệ tầng bậc 2, các chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm chính thức được trang bị chiếc la bàn để dắt tới hàng vạn con người bước ra khỏi bóng tối của sự oán hận, tự do thông dong tự tại, kiến tạo nên sự tốt lành.
9. Thảo luận và chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Và kính thưa quý thầy cô, phần chia sẻ về trí tuệ tầng bậc 2 của em xin phép được khép lại tại đây. Khép lại tại đây để trí thức mang tính đột phá và chuyển hóa nhân sinh sâu sắc này thực sự thẩm thấu và để đập tan hoàn toàn những rào cản đổ lỗi đang ẩn giấu vi tế bên trong mỗi chúng ta. Em rất khát khao được mời quý thầy cô và các anh chị cùng tham gia phần giao lưu thảo luận. Chính vì chúng ta liên tục rút ra bài học tâm đắc ngộ ra ngay tại lúc này là cách chúng ta đang cùng nhau kích hoạt tổng niềm sức trợ lực để cùng thắp sáng rực rỡ ngọn đèn trí tuệ của tập thể. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình. Đã bao giờ các anh chị rơi vào bế tắc cùng cực gào thét đời người bạn đời hay con cái phải thay đổi để làm mình vui, nhưng kết quả chỉ là sự mệt mỏi và xa cách. Rồi đến một khoảnh khắc vỡ và các anh chị nhận ra mọi thứ là do hình ảnh tâm trí của mình. Các anh chị buông sự đòi hỏi xuống và điều kỳ diệu lập tức xảy ra. Thông qua nội dung vừa rồi, em xin kính mời quý thầy cô, các anh chị cùng các bạn mở mic chia sẻ và bài học. Hôm nay chúng ta đã nhận được góc nhìn đột phá nào về câu nói mang tính chất chân lý: mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ, thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Tâm đắc việc thấu hiểu nguyên lý của nguồn từ bản thân nhưng tuyệt đối không phải lỗi do mình. Khiến các anh chị tâm đắc nhất ở điểm nào và làm thế nào để áp dụng nó nhằm cắt đứt sự oán trách mà không rơi vào trận sự dằn vặt tự ti, ngộ ra những xung đột trong các mối quan hệ vợ chồng, đồng nghiệp, cha mẹ và con cái bấy lâu nay đã được tháo gỡ triệt để như thế nào khi chúng ta thấu hiểu bí mật mọi người xung quanh chỉ đang diễn đúng cái vai mà chiếc máy chiếu trong tâm trí đã sắp đặt. Em xin trân trọng kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng giao lưu để chúng ta cùng nhau làm giàu thêm kho tài nhận thức nội tâm, cùng nhau kích hoạt năng lượng trân trọng, biết ơn và thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Một lần nữa từ tận đáy lòng em xin trân trọng biết ơn quý thầy cô đã chứa đựng, đồng hành và dùng tâm lắng nghe trọng vẹn phần chia sẻ của em. Trân trọng biết ơn. Topic 26: Mentoring Consulting on Level 2 Wisdom. Greetings, respected teachers on the church in Panama. My inner self at this very moment is deeply moved, and I hold immense appreciation and gratitude for the wonderful context of this assembly today, as well as for your presence, contentment, and mindful listening that gives me the opportunity to be present here. I would like to begin my sharing on topic 26, mentoring and consulting on level 2 wisdom. Key knowledge of the topic. Respect teacher, the topic of level 2 wisdom, the most key knowledge we need to thoroughly comprehend lies in the information angle within the triangle of reality of wisdom. This is the magnificent transitional step that takes human from being passive against each circumstance to mastering their destiny. The key knowledge includes the fully core elements pointed out by the judges and the enlightened master. First, level 2 wisdom is the inner perception state of light originates from oneself. Second, origins, events, phenomena, or people on the outside are merely the projector of sin, while the actual projector is the seeds of mental images inside our inner self. Third, change does not come from demanding the outside world to turn, but from proactively changing the cognitive system within oneself. Key perception of the topic. Respect teachers, the key process of this topic creates the power to save destiny, sorting the victim mentality and human blame from its very roots. The most important and breakthrough perception is seeking to change. Order is the beginning of suffering. Changing oneself is the beginning of happiness. When we perceive that everything comes from us, we immediately reclaim our power to repeal our lives. Blaming circumstances and blaming people is instantly eliminated. However, the master has pointed out an ultimate life protecting perception at this level. The source of light originates from oneself, but it is not made food. If we acknowledge the source is from its blatant torment and blame ourselves thinking we are at food, our inner electromagnetism will immediately work to negativity, leading to depression and attracting more unsatisfactory results. Perceiving the source is from oneself is merely an acknowledgement of the seeds currently inside us so we can proactively change them. It must absolutely never be used to condemn oneself. Introduction to the topic is expression of appreciation and gratitude. Respected teachers, at this very moment from the bottom of my heart, I would like to express my deepest appreciation and gratitude for your presence and your current energy field. I'm incredibly grateful for the WIT organization, the Enlightened Master, and the judges who have marvelously synthesized
and purify the greatest knowledge of humanity into extremely simple concepts to transfer to the next generation. In the past, I used to be someone drawing a plan. At work wasn't going well. I planned my purse and the economy. If my spouse and I argued, I planned my personal lucky understanding. If my children deserve outpaid, I planned their environment. I constantly use the level one wisdom lens, right wrong, to judge the world. Considering myself a pitiful victim, my inner self was incredibly miserable and stuck. Thanks to the light of the organization's knowledge, especially when the laboratory wisdom was late for me, I burst into awakening. I clearly realized that it was precisely the negative seeds inside me that projected that unstable world. From the exact moment I took responsibility for myself, my life officially turned a new page. Today, I'm incredibly proud and honored to stand here and share with you a supreme magical tool to master the key to break open the chance of plan mentoring and consulting on level 2 wisdom. I'm retelling the topic. Respect teacher, what is level 2 wisdom? A magnificent ultimate technique that everyone positioning themselves as an inner mentoring and consulting expert, a parent, or someone yearning for happiness must ingrained in their hearts. You can observe that the greatest darkness in developing humanity is blame and complaining. Divorces, broken families, failed business, and largely stem from the fact that everyone demands the only person to change to please them. People deplete their life energy chasing after and fixing external things they can never permanently control. The knowledge of level 2 wisdom brings invaluable value. It instantly extinguishes the fear of land. It grants us the privilege of a creator by changing the internal mental images. The external world automatically shifts. Possessing level 2 wisdom, we are no longer fragile, lives drifting in the currents of life, but we obviously become the greatest Germans lazily creating a life of these great favorable conditions and turning our adversity into opportunities for maturity. Definitions. Respect teachers to delve deeply into decoding this topic. We need to clarify the foundational definitions, synthesis for work with about absolute precision by the master. Level 2 in the perception state is the inner perception state that the source of light originates from oneself. A person with level 2 wisdom is one who has the inner perception state. The source of light originates from myself. Is someone who truly understands and sees that all things and events come from the side, from the elemental seeds, and not from the thing itself. A person with level 2 wisdom is someone who does not seek change from the outside, but clearly perceives the need for change from within. The inner self is someone who holds the mindset seeking to change others. It's the beginning of suffering. Changing oneself is the beginning of happiness. See, explanation respect teachers. Let us now delve into decoding every critically precious aspect of level 2 wisdom to see its life entering power. First, clearly understanding the projector screen and projector procedures point out that everything in the world inherently possesses emptiness, a thing of phenomenon. It in itself is nothing. What it becomes is due to observer, just like the image of a grumpy husband. He himself does not carry the label from the person. That label comes from the seeds of mental images projecting from the wise friend. The outside world, circumstances, people is merely the projector screen. Our inner self is the projector. If a jagged movie is playing on the screen, an ignorant person will rush up and tear the screen trying to change circumstances, blame others. But a person with level 2 wisdom will turn around and change the film right inside their projector. When the inner image changes, the external result automatically changes. Second, the capacity of current of blame. Blame is the time of negative electromagnetism that most terrifyingly destroy places. When we assign blame, we strip ourselves of the right to master our lives.
and hand it over to someone else. Level 2 wisdom is the nemesis of blame. When facing an satisfactory event, simply by initiating the perception the source is from me, the fried resentment is instantly extinguished. The mind becomes clear to receive the lesson, to projecting electromagnetism with the person. It is not my fault. It is an incredibly delicate boundary where many inner learners get stuck. Upon realizing the source is from themselves, they turn to self-torment. Oh, that is because I'm terrible, because my karma is heavy that attracted a husband child like this. Instantly, the electromagnetism brought to negativity, and inner expert must clarify that it lies in our total karma from countless past lives. At this moment, when conditions are sufficient, it ripens into a result. It projects out for us to see what that is a natural operating principle of consciousness. There is no right or wrong here. So it is absolutely not my fault. We acknowledge it to create a new image, not to punish ourselves. For the truth of seeking and happiness, seeking to change order is the beginning of suffering. Why? Because no human wants to be changed. They only change when they have the perception to want to change themselves. Forcing them to change creates resistance. Changing oneself is the beginning of happiness. When we change our perspective and mental images, we become more tolerant, more appreciative, and grateful. Our change energy will change the surrounding environment, thereby prompting our loved ones to automatically transform in a positive direction in a relatively natural way. Examples and stories respect teachers to vividly illustrate the miraculous power of level 2 wisdom. Allow me to share two incredibly authentic practical examples. The first example is our power to saving a marriage where I came to an expert. In a state of ultimate frustration, she demanded a divorce because her husband was careless, trying to meet and neglected the family. He used the level 1 lens to conclude her husband was completely wrong and she was a beautiful victim. The expert suddenly lit the lamp of level 2 wisdom for her. The expert asked, before you got married, what was your image of him? She shared that he used to be very warm and responsible. The expert pointed out the source of light originates from yourself. It was precisely her accumulated seeds of blame and suspicion over the years that projected the image of the terrible husband in the present. Her husband was playing the villain to match the film role in her head. She awoke and burst into tears, stopped demanding her husband to change. She turned to change herself, started looking for his good points, magnified those strengths, and recreated the mental image of a husband, a responsible husband. After judgments, without single argument, the husband automatically reduced his drinking, came home early, and loved his wife and children like before. Using level 2 wisdom, the wife single-handedly turned in the destiny of her family around. The second example is about leadership in business. A director constantly had a headache because his staff was sluggish and inefficient. He continuously opened skills courses and set ironclad disciplines external change, but the staff still resisted, which in Rose. When enlightened by the master, he realized that he had a very bad mental image of his employees, thinking they were lazy and incompetent. He applied the level 2 wisdom. The incompetence of my staff comes from my seeds, not from them. He stopped criticizing. Instead, he changed his image. He began to contend space for the transformation and saw their potential. At his turn, the energy he radiated was good. The employees feel that truth. They automatically maximize their capacity and dedicated themselves far beyond expectations. He realized changing oneself is the beginning of happiness.
Summary teacher, respect teacher. In conclusion, mentoring and consulting on level 2 wisdom brings as priceless truths in the journey of creating destiny, which is the greatest maturity master of this destiny, radically ending the victim role, stopping blaming circumstances and stopping blaming people, affirming absolute power. I'm the one who creates the picture of my life through mentorship. Second, it hence is the tool to establish human conditions. When we understand that everything does not come from the object, we let go of demanding urges to change. The source of suffering we return to changing our perception and changing our mental image. The origin of happiness. Third, it perfectly protects inner electromagnetism with the keyword phrase the source is from myself, but it is not my fault. We know how to take 100% responsibility for the current results without getting attached to inferiority or self-reproach. Thanks to this, the mind remains spacious and likes to resolve the seeds of favorable conditions and desired results. Possessing level 2 wisdom, innate mentoring and consulting experts are obviously equipped with the compass to take tens of thousands of people by the hand, leading them out of the darkness of resentment to freely and lazily create all good things. This discussion and sharing lessons, insights, awakening. Respect teachers. Mastering our level 2 wisdom respectfully poses here for this profoundly practical and life-transforming knowledge to truly absorb and to completely shorten the periods of life subtly hidden within each of us. I deeply yearn to invite the teacher and all of you to participate in an interactive discussion. The very act of is continuously growing out lessons, insights, awakeness right at this moment is exactly how we are collectively activating Tajikama, pouring sporty strength to brightly light the collective lamp of wisdom. Let us reflect on our lives. Have you ever fallen into extreme dead ends, screaming and demanding your spouse or children to change to make you happy, but the result was only exhaustion and distance? Then, in a bursting moment, you realize everything is due to my mental images. You arrive the demands, and a miracle instantly happened. Through the recent content, I respectfully invite the teachers and all of you to open your microphones and share past lessons. What practical perspective have we received today regarding the truthful saying seeking to change other is the beginning of suffering. Changing oneself is the beginning of happiness. In science, which aspects of thoroughly understanding the principle the source is from myself, but it is not obsolete, not my fault. Resonate with you the most, and how can you apply it to cut off blame without falling into self-torment and inferiority? Awakenings, how have the long-standing conflicts in relationships, pairs, colleges, parents, and children been thoroughly unchangeable now that we understand the script everyone around us is merely playing the exact role that the projector in our mind set out up for them? I respectfully invite the teachers and all of you to interact so that together we can enrich our treasury of inner perception and activate the energy of appreciation, gratitude, and light the lamp of wisdom. Once again, from the bottom of my heart, I express my deepest appreciation and gratitude to the respected teachers for containing, accompanying, and fully listening to my sharing. Appreciation and gratitude. That's all. Thank you for your listening. Bye. See you next video. Bye.